Okay, everyone, please mark your present now. Okay, done. Yes, so we will start with nursery. Okay, nursery पासून सुरुवात करूया आपण. Nursery student only Sanvi is there, right? So Sanvi, tell me beta, what is this? What is this letter is? कोणता लेटर आहे हे माहिती आहे का तुला सानवी? E. E for Elephant. elephant. ओके, मग अजून ई पासून स्टार्ट होणारे काही वर्ड्स आहेत ते आता आपण शिकूया. ओके, माझ्या मागे बोलायचं आहे तू. येस, बोल. ई फॉर एग. बोल. E for egg. ओनली सानवी विल से. ई फॉर एम्प्टी. बोल. E for empty. Empty. ई फॉर एनवलप. Envelope. बोल. E for envelope. 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 ओके, इट्स ओके, हळूहळू येणार. ओके, ई फॉर एक्झिट. E for exist. बोल. बोल लवकर. E for बोल बेटा. exist. ई बोल फॉर exist. येस, गुड गर्ल, गुड गर्ल. नंतर आपण एकदा परत बोलून घेणार आहोत. ओके, त्या अगोदर हा ई कसा लिहायचा ते आपण बघूया. ओके, सी, लेट स्टार्ट. एक नीट लक्ष द्यायचं आहे सानवी एकदा, आणि नंतर तू लिहिणार आहे. ओके, बघा. ई लिहिताना हाऊ टू राईट ई लाईक दिस. ओके, लाईक दिस यू हॅव टू राईट ई. बट ऑन अवर 4 लाईन्स बुक्स हाव वी राईट ई. सी, आपण अगोदरच स्टँडिंग लाईन, देन स्लीपिंग लाईन, कर्व लाईन शिकलो आहोत. येस, सो हाव यू विल राईट वन स्टँडिंग लाईन and then 3 sleeping line we have to draw. Okay, 3 sleeping line काढायच्या आहेत आपल्याला. कशा? 1 2 and 3. yes, आहे की नाही easy? बघ, 1 standing line and 3 sleeping line. 1 2 and 3. 1 standing line, 1 2 3 sleeping lines. yes, how to write E, Sanvi? Understood? माइक ऑन करून सांग बेटा, समजलंय तुला? येस, ओके, गुड गर्ल. Yes. येस, आता तुला एक पूर्ण पेज भरून लिहायचं आहे, आणि प्रत्येक वेळी लिहिताना आपण जे आता वर्ड शिकलो ना, ई फॉर एग, ई फॉर एम्प्टी, ई फॉर एनवलप and E for exit. Every word you have to say. Okay, so start writing. Start writing, and after completing let me know. Okay, next. Okay. Good girl. Next, junior KG, Hridiya, Dhara, Tanish, and Parnika. Yes, Garv is from which standard? Senior KG. Okay. Okay. So let's start. See, junior KG student, आपण small letter A, B, C, D या 4 letters ची revision घेतलेली आहे. Today we are going to revise E, F, G. Okay, E, F, G. These 3 letters we are going to revise. So before writing, start the reading. Okay, मी पहिल्यांदा तिन्ही लेटर्स चे काही रिलेटेड पिक्चर्स अँड वर्ड्स आहेत ते तुम्हाला वाचून दाखवणार आहे, आणि नंतर तुम्ही वाचणार आहात. ओके, लेट्स स्टार्ट. E. E for 11. E for elves. E for elves. E for elf. E for elf. E for eggs. E for eggs.
E for enter. E for enter. Then E for elevator. E for elevator. E for engine. E for engine. E for elephant. E for elephant. E for elbow. E for elbow. And E for envelope. Yes. Again, I will read these words for you. E for, and then junior KG you have to read. Before that, Anaya, you have joined just now. So I'm going to tell you that we have studied writing E, capital E. Okay. Yes, Anaya, see this like this you have to write capital E. Please join before 2 to 3 minutes at least so that she could not miss whatever we have learned. Okay, I always start with the nursery student, and so please join 2 to at least 2 to 3 minutes before so that she can get it very clearly. Anaya, please pay attention over here, beta. See, we have to draw E for elephant. Okay, we have to write E for elephant. So how we will write that? One standing line and three sleeping lines. Okay, one, two, three. Three sleeping lines. It will make our E. Okay, one standing line till the blue line, then three sleeping line on first red line and two blue lines. Okay, one standing line and three sleeping lines. And every time you write E, you have to say some words. Okay, you have to say these words: E for egg, E for empty, E for envelope, and E for exit. Okay, I will take your reading later on. First, you complete writing. Start writing capital letter E. Anaya, have you clearly understood how to write it? Please let me know. You can put on your mic or write it in a chat box. Yes, you got it, beta. How to write capital E? Yes. Okay. So start writing, and after completing, let me know in the chat box. Okay. Okay. Junior KG, what we were learning? We were learning E forwards. Okay. Senior KG, you are also going to read this as there are some new words for you also. Okay. आपके लिए भी कुछ नए words यहाँ से सीखने मिलेंगे, तो आप भी ये read करने वाले हो. E for 11, E for elves, E for elf. Then E for eggs, E for enter, E for elevator. Then E for engine, E for elephant, E for elbow, and E for envelope. Okay, so let's start. Let's start with Parnika. Yes, Parnika, put on your mic and read these words. E for 11. E for 11. E for 11. After that, E for 11. E for elves. E for elf. E for elf. Read the next three. E for eggs. E for eggs. Enter. E for enter. E for elevator. Elevator. E for Engine. engine. E for elephant. E for elephant. E for elbow. E for elbow. Yes, and the last one. E for E for envelope. 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 It's okay. Very good. Very nice. Next will be Dhara. Dhara, put on your mic. Yes, Dhara, put on your mic and start reading. Yes, Dhara is there. Okay. Tanish. Tanish, put on your mic, beta.
11. 11. E for 11. हाँ, E for 11. बोल. हाँ, E for elves. E for elf. F. हाँ, E for elf. E for elf. E for elf. Yes. आता बघ काय आहे नेक्स्ट बघ काय आहेत वर्ड्स E for eggs. E for X. Yes. E for enter. Four. For enter. E for elevator. Not elevator. E for elevator. E for engine. E for engine. E for elephant. For everyone. E for elbow. E for elbow. Elbow बोल. Elbow. हा आणि लास्ट आहे E for envelope. Elephant. Envelope. Elephant. Envelope. Llama. It's okay. It's okay. Put off your mic, beta. Good. Next, Ridaya. Ridaya, start reading. E for 11. E for elf. L. E for elf. E for F. E for enter. E for elevator. E for elephant. E for engine. Yes. E for elbow. Very nice. E for Envelope. 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 Very nice. Very good girl. Next, yes, Dhara. Dhara, will you say now? If yes, then put on your mic, please. Say Yes, ma'am. Yes. Say, beta. E for what these words are? L. Yes. say E for 11. Hmm. E for elves. हे जास्त elves. Say E for elves. E for elf. What is after that? Elf. Elf. Very nice. Read the next three. E for X. E for Enter. door. नहीं door नहीं. Enter, beta. Enter. हाँ. E for E for elevator. 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 Elevator म्हणजे lift. Yes. E for E for engine. E for elephant. Yes, very nice. What is the other E one? for elbow. Very good. And what is the last one? E for exit. E for exit. Yes. And what is this? E for envelope. E for envelope. Okay. Okay. So the good girl. These words may be quite difficult for you to pronounce, but you have to learn them. Okay. आपण वेगवेगळे शब्द शिकून आपले जो काही आपली जी वर्ड बँक आहे ती वाढत जाणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला हे शब्द फक्त वाचायला आले आता. तुम्ही बोलायला शिकलात तरी बस झालं. ओके. स्पेलिंग पाठ करणं ते रीड करायला शिकणं आपण नंतर हळूहळू शिकणार आहोत. फक्त तुम्ही आता ते बोलायचे आहेत. ओके. येस. ज्युनियर केजी ऑल आर डन. Junior KG done. Dhara, Parnika, Hridaya, and Tanish was there only. Yes. Okay. Now, yes. So next words. See the next words. Junior KG for this. This is for you. F for fan. F for fire. F for flag. F for faucet. Do not put on your mic. Every time I ask you, you have to just राईट अ मेसेज इन चॅट बॉक्स. मी जर माईक ऑन करायला सांगितलं तरच माईक चालू करा. ओके. सी एफ फॉर फैन, एफ फॉर फायर, एफ फॉर फ्लैग, एफ फॉर फॉसेट. अभी ये वर्ड सीनियर केजी स्टूडेंट्स आपको पढ़ के बताएंगे. ओके. ये जो अभी के वर्ड्स है वो सीनियर केजी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे. ओके. विराट रेडी है? विराट
इधर देखो ये क्या है? नहीं विराट कोहली इधर इधर इधर, हाँ ये क्या है? हाँ ए वाला बी और ये F for F4 ये पर फी और ये हाँ What? फॉक्स और What? ये ये पर फॉक्स what और ये ये और flower सनफ्लावर। वेरी गुड वेरी गुड हाँ। फ्लावर नहीं सिर्फ फ्लावर है बेटा इट्स गुड नेक्स्ट इज ईशा ईशा आप पढ़ के बताइए सबको क्या क्या है ये वर्ड्स जूनियर केजी आप ध्यान देंगे सब लोग F यस for पढ़िए बेटा F for fish हम्म F for fork यस F for frog हम्म F for sunflower फ्लावर है बेटा सिर्फ एफ फॉर फ्लावर आएगा ना एफ फॉर सनफ्लावर कैसे आएगा सनफ्लावर तो एस से चालू होता है इट इज एफ फॉर फ्लावर flower गुड गर्ल पुट ऑफ युअर माइक नाउ गर्व गर्व तू वाचून दाखव हे वर्ड्स येस गर्व पुट ऑन युअर माइक okay so junior kg what you have to read now f for words okay f for fan f for fire f for flag f for faucet f for fish f for fox f for frog f for flower okay yes okay Sanvi completed very good now Sanvi will also read the words okay Sanvi whenever I told you to put on your mic you have to okay yes for junior kg start who will start now we will start with Hridaya now yes Hridaya start beta F for fan F for fire F for फ्लैग flag F for फॉसेट faucet faucet yes F for fish F for fox F for frogs F for flowers flower very good now Dhara Dhara read beta Say. F for fan Fast. yes F for fire hmm F for flag hmm F for faucet faucet yes now this one F for fish F for fox F for frog F for flower very good very nice put off your mic beta next Parnika start reading F for fan hmm F for fire hmm flag F for Okay. faucet faucet yes now this one Frog. F for frog F for fish F for flag F for it. for fish hmm frog F for frog yes for flower okay good put off your mic now Tanish put on your mic and read the words F for fan hmm R for F for आज्ञा में fire fire हाँ black फ्लैग yes आणि F for faucet F for pocket look at pocket okay okay now this one a fox bedu बेडूकला फ्रॉग म्हणतात rock हाँ अजून अजून काय
अजून गुलाब म्हणजे नाही फ्लॉवर. फ्लावर. Good boy. Put off your mic. Okay. Done, junior KG. Now G for. Okay. G for guitar. G for giraffe. G for grapes. G for goat. Okay. Again, I will read it for you. G for guitar. G for giraffe. G for grapes. G for goat. Okay. Parnika, start. Yes, Parnika, for- start reading better. G for guitar. Hmm. G for giraffe. G Hmm. for काय G for eclipse. Yes. for And what is the last one? For good. goat. Good. Good, and Put off your mic. Dhara. Dhara, say the words, beta. say G for guitar guitar. G Hmm. for जोरात giraffe. Yes. G for grapes. Huh? G for goat. Very nice. Put off your mic. Tanish. Tanish, read the words. G for guitar Hmm. and zebra जेवढा ये तो Giraffe है बेटा. Giraffe. and grapes. Goat. Yes. Good boy. Next is Hridaya. Hridaya, say these words, beta. G for. G for guitar. G Hmm. for giraffe. G Yes. for grapes. G for goat. Very nice. Okay. Now, junior KG, what we have revised? E, F, G. Okay. So, small letters E, F, G we have revised. So, you have to write them like this. E, then F, and G. Okay. Yes, will you write E, F, G letters? One page you have to write like this. E, F, G. Make columns and write. Okay. Start writing, junior KG. And after completing, let me know in the chat box. Now, senior KG students. Senior KG students, we will read a lesson first what we have learned before. Okay. पहले हमने पढ़ा है वो lesson हम आज फिर से पढ़ के लेंगे. After that, I am going to teach you some 3-letter words. Okay. So पहले इसके पहले क्या करना है? Word सीखने से पहले ये जो lesson हम पहले सीख चुके हैं, that you have to read. Yes. Who will read first? Garv, Virat or Isha? Who will read first? Raise your hand. Okay, Isha. चलिए पढ़िए. B E N. Ben. 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 Hmm. H A X. Has. Hmm. E Oh. Red or T. Red hen. Red hen. Yes. She is Hmm. E PT. Pet. is Okay. If you are not feeling okay, we can stop. पढ़ सकते हो आप. अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो stop कर सकते हो. चलेगा? Okay. Yes, Virat, start reading. चलो यहाँ से पढ़ाई करो, पढ़ो यहाँ से पढ़ो, यहाँ से बी. चलिए पढ़िए बेटा. हाँ. B and Ben.
Here there is an हम्म A. हम्म I see that. हम्म I see that. ये वाला पढ़ो, ये देखिए आता. ये वाला पढ़ो, ये सी, ये सी HEN hen. ये सी एन हैन. हाँ अब ये पढ़ो, नेक्स्ट पढ़िए. ये आई यच यच है, कैसे पढ़ो? हाँ, ये आ HSHE. एच ई क्या हो गया? एच ई सी she. हाँ आई एच ई हम्म पी पी पैक हाँ पी पी पैक P टिपेट. हाँ HEN. क्या होता है? एटी हैन हाँ अब she is a pet hen. पेट हैन अब ये yes पढ़ो, next पढ़िए. पी एटी सी इधर इधर देखो, इधर मोबाइल की तरफ. हाँ, ये वाला पढ़ो, क्या होता है? सी एटी हाँ, और ये पढ़ो इधर स्पेलिंग. यस, पढ़िए जल्दी से विराट. हैन हाँ आई एच ई हम्म डब्ल्यू ई टी हैन wait wait the hen the hen is wet. अब ये यस यस. एच ई हाँ, क्या हो गया? टी हम्म आई एच ई हम्म आई ऑन इन. in in ए हाँ, अरे इधर पी P-E-N. क्या होता पी है? एन पेन तो क्या she बोलेंगे? is सी ई इन in a pen. पेन. पेन अब यहाँ से okay पढ़ो. next पढ़िए. हाँ, यहाँ से ओ E-N-E-T. एन ई टी नेट हम्म आई एच ई बी वाई आई yes बाद में पी good. ए पैक पेन पेन. pen pen. yes a net is by the pen. yes last वाला पढ़िए. रात हाँ, T-E-N. टी ई एन टेन मीटर नेट ये क्या है? मीटर मैन मैन मैन. मैन men men. E-N मैन. एम ई एन मैन हाँ, डबल ई थी हम्म ये टी टी डब्ल्यू एच वैट हम्म हैंड very good boy. क्या बोलोगे? टेन. क्या बोलेंगे आप उसको? 10 men सी द वेट है. wet hen. very good boy. बहुत अच्छे से पढ़ा है. next is girl. girl put on your mic and read the lesson. okay so senior kg there are some words for you which are ending with it it okay so start writing. see bit bit fit fit hit kit kit pit pit and
SIT sit. ओके यस देखिए फिर से BIT bit, FIT fit, HIT hit, KIT kit, PIT pit, SIT sit. ओके एक बार फिर से फोनिक्स में पढ़ेंगे ब ई ट बिट, ब ई ट बिट, फ ई ट फिट, फ ई ट फिट. एच को क्या बोलते हैं ह ई ट हिट, ह ई ट हिट, क ई ट किट, क ई ट किट, प ई ट पिट, प ई ट पिट, स ई ट सिट, स ई ट सिट. ओके अंडरस्टूड सीनियर केजी. यस ईशा आप पढ़ सकते हो अभी अगर ठीक लग रहा है तो. यस ईशा Yes. ओके पढ़िए बेटा. B ita beat. हम्म F ita feet. हम्म H ita ह ita H हिट. ita hit. हम्म K ita kit. हम्म P ita pit. हम्म S ita sit. वेरी नाइस वेरी गुड. माइक ऑफ कीजिए और लिखना चालू कीजिए. लिखना है 5 टाइम्स आपको ये स्पेलिंग लिखना है. चलिए विराट पढ़िए अभी आप ऐसे कॉलम करके 5 टाइम्स लिखना है आपको. विराट पढ़िए. पढ़ो ये पढ़ो ब ई ट. हाँ B ita beat. हाँ H ita feet. H ita hit. T क बोलेंगे. हाँ ita tit. P ita pit. हम्म Th बहुत अच्छे से पढ़ा. गुड बॉय. यस गर्व इज देयर. प्लीज पुट ऑन गर्व्स माइक. गर्वचा माइक चालू करा. वर्ड्स वाचायचे आहेत. गर्व ब ब इट बीट. फ बोल माझ्या मागे इट फिट. ह इट हिट. हिट. हाँ क इट किट. हम्म. प इट पिट. स स स स इट सिट. गुड. आता चला लिहून घ्या. सिनियर केजी सगळ्यांनी हे वर्ड्स एकदा लिहून झाल्यावर मला सांगा मग तुम्ही 5 टाइम्स लिहायचे आहेत. आपका एक बार ये स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है वो होने के बाद मुझे बता दीजिए so that I can take the other students. नर्सरीचा कंप्लीट आहे. सानवी and अनाया completed and from junior KG हृदय has completed right. ईशा कंप्लीटेड. वो एक बार लिख के हो गया बेटा. 5 टाइम्स लिखिए. बाद में सबका मैं बुक देखने वाली हूँ. विराट कंप्लीटेड. ओके गर्व एकदा पटकन या स्पेलिंग्स लिहून घ्या आणि नंतर 5 टाइम्स लिहायचे आहेत. एकदा लिहून सांग झाल्यावर सांग मला चॅट बॉक्स मध्ये. गर्व ईशा and Virat you can continue writing 5 times. Okay beta. Okay put on Sanvi's mic. Sanvi yes. Do you know the A to Z ABCD orally? बोल ABCD किती येते तेवढी.
One. नाही ABCD बोल. A A. Hmm? B. C. D. E. Hmm? F. G. What comes after F? G. Next. H H. Hmm? I. J Okay. Yes. सानवी कंटिन्यू कर बेटा. L L. M M. N Mama. एलिफंट दे दाखवते. दे दाखवते. नंतर दाखवायचंय. मी बघणार. तू मला एबीसीडी पटकन बोलून दाखवली ना, मग मी तुझी बुक बघणार. तूने ए फॉर एलिफंट लिहिला असेल ना तू, ते मी बघणार. ओके. तू पहिल्यांदा मला बोलून दाखव एबीसीडी पटकन एकदम. A A. हा. B. C. D D. F. E E. F F. G E. H H. I I. J J. K K. L L. M M. N A. O O. P. Q. R. S. E T. U U. V V. W W. X H. Y Y. J J. ओके. गुड कर. नेक्स्ट टाइम मम्मा हेल्प नाही करणार, तू मला बोलून दाखवायची. ओके. बोलायचंय. येस. बोलणार ना सानवी? अजून पूर्ण वीक आहे, पण नेक्स्ट थर्सडेला तुम्हाला बोलून दाखव. येस. ओके ओके. अनाया. कुठं ना अनायाज माईक? अनायाचा माईक चालू करा प्लीज. Huh? ओके. ओके. येस अनाया. ABCD म्हणायची. से ए टू झेड. एक एक म्हण ए A. Two. अगं ABCD म्हणायचं Yeah. वरतून. EBC. EBC up. A A. B B. C D D. E B. F मी नाही जात इथे. नाही बोलणार अनाया, पटकन बोल पटकन. मग मी तू लवकर बोल. लिहिलेलं तुझं बुक शो करायला सांगेन. कॅमेरा ऑन करून दाखवणार ना तुम्हाला. तू ई हो. लिहिला ना? ई फॉर एलिफंट लिहिला की नाही? मग पटकन मला एबीसीडी बोलून दाखव. मग आपण पोएम बोलू. पटकन बोल. EBC. A. B. C. D. D. E E. F. Okay, it's okay. It's okay. Now, junior KG, most of the students have completed and nursery also. Okay, तर सगळ्यांनी मला आता एक एक करून बुक शो करायचे आहेत. We will start from the nursery. Sanvi, show me your book. Good girl. Very nicely written. Good girl. Next, Anaya. Anaya, show me your book. Okay, good. Next, junior KG. Okay, junior KG students. Hridaya. Hridaya, show me your book, beta. Okay. Yes. Good. Next is Tanish. Tanish, show me a book. थोड़ा खाली घे बेटा बुक. Okay.
Good boy. And now Dhara. Dhara, show me your book, beta. Okay. Yes, it's okay. Yes, I think I don't have a clear network. That's why the pictures are blurred this time. Then Parnika. Parnika, show me your book, beta. Yes, good. Good, good. Yes, done. Okay, Virat completed writing 5 times. Okay, Virat, show me your book. Okay, okay, done. Actually, I think I don't have a clear network. That's why your images are blurred to me. It's okay. Yes, Gaurav is also completed. Gaurav, show me your book, beta. Yes, Gaurav. कॅमेरा ऑन करून बुक दाखव बेटा. Okay, very nicely written, Gaurav. Very well written. Nice. Okay, so all of you have completed writing and oral also. Now you will say one poem. Okay, one by one you will say poem. I will ask you a name and you have to say a poem. Let's start with the senior KG. सीनियर केजी से स्टार्ट करते हैं. जो भी पोएम आपको पसंद है आप बोल सकते हो. यस, विराट. विराट से द पोएम. चलो बोलो, कोई भी पोयम बोलो. एक कोई भी वन पोयम बोलो. कोई भी पोयम बोलो. चीटर टोन पोएम बता दिए. कोई भी बोलो जो ना. आपको आ रहा है वो बोलो. जो आपको आ रहा है वो फायरमैन वाला ना बोल. मैं तो बोटी आती. कौन सी वाली? बोतल. मैम उसको याद नहीं आ रहा है, बट याद है, ध्यान भी नहीं आ रहा है. ओके, इट्स ओके. हिंदी वाला पोयम बोलेगा क्या? हाँ. बोलो. कौन सा बोलोगे हिंदी वाला? मम्मी पापा. हाँ. बोलो. हाँ. बोलो. मम्मी मेरी बोली भारी, पापा मेरे प्यारे हैं. मम्मी पापा दोनों मेरे थारे रट्टे नारे हैं. मैं उनका नन्ना मुन्ना भोला भाला प्यारा हूँ. मम्मी पापा तो तारा हूँ. गुड बॉय, वेरी नाइस. और शैतानी भी करते हो ना? शैतान भी हो विराट? हाँ. शैतानी करते हो क्या आप? या टीचर. मम्मी को परेशान करते हो? मैम ये ना बहुत परेशान करता है. लिखते लिखते ना इधर कूदेगा फिर लिखने बैठता है. ऐसा नहीं करना है विराट. आप तो इतने गुड बॉय हो, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करते हो, आंसर्स भी फट से देते हो, तो मम्मी की सुनना है. ओके, परेशान नहीं करना है ज्यादा. अब से ठीक से पढ़ाई करोगे ना? गुड बॉय, गुड बॉय. यस, गुड. नेक्स्ट इज ईशा. ईशा, आप बोलिए, आपको कौन सा पोयम आता है? चाबी चिक्स. बोलिए. Chubby cheeks, still pulsing. Lodgy lips, sweet with it. Suddenly here, very fair. I said, look, lovely too. Just spread, is that you? Yes, yes, yes. वेरी गुड, वेरी नाइस. नेक्स्ट इज गर्व. गर्व से वन पोएम बेटा.
7 poem whichever you like. तुला आवडणारी कोणती पण पोएम बोल. गर्ल. Okay, let's move to the junior KG. Parnika. Parnika, 7 poem whichever you want. Jack and Jill went to fetch a pail of water. Jack fell down and blew it around. Jill came tumbling after. Yes, good. Next, Dhara. Dhara, put on your mic. Yes, ma'am. Okay, 7 poem whichever you like. Chubby chicks. Okay, say. Chubby cheeks, punching, rosy lips, thick written, curly hair, very fair, eyes are blue, lovely too. Teacher's back, is that true? Yes, yes, yes. Good girl. Very nicely said. Okay, Hridaya. Yes, Hridaya, 7 poem. Two little hands to clap, clap, clap. Two little legs to tap, tap, tap. Two little eyes are open wide. One little head to side, to side. Very good. Very nice. Next is Tanish. Tanish, 7 poem, beta. Okay, Isha completed. Good. Polisher, turn around, teddy bear, touch knocked out, teddy bear, polisher shoot, teddy bear, up to good. Very good. Very nice. अजून कोण आहे ज्युनियर के जी कम्प्लीटेड. ओके, नर्सरी. नर्सरी, अनाया. अनाया, 7 poem. Yes, Anaya. Go, Papa. मन Ha, go, जॉनी Papa. जॉनी Ha, ha, go, Papa. तू मन Go, Papa. Go, Papa. नीट मन जॉनी जॉनी Joy. Ha, ha. येस पप्पा Joy. Joy. Say after me. माझ्या मागे बोलणार का तू? Yes. Anaya. Ah, Okay, हा say मन Johnny, Johnny, okay. मन Joy. Johnny, Johnny. Ha, ha. मिसच्या मागे No, मन माझ्या मागे म्हण. बोल. हा. Johnny, Johnny. Joy. अजून एकदा मन Yes, Papa. Jump. Yes, Papa. Chapa. Eating sugar, Iti. sugar. Iti. Sugar. No, Papa. Papa. Telling lies. Tina. No, Papa. Papa. Open your mouth. Ha. मिसच्या मागे मन Ah. Okay, it's okay. Okay. माझ्या पुढे तू कम्प्लीट करून टाकली. व्हेरी नाईस. गुड. माइक ऑफ कर बेटा. येस. नेक्स्ट इज सानवी. सानवी इज देयर. येस गुड ओके. 7 poem बेटा. रेन रेन Rain, go away. कम अगेन Come again another दे day. लिटिल जॉनी Want to pay? येस. Rain, go away. व्हेरी गुड. लिटिल सानवी वॉन्ट्स टू प्ले. ना, तुला आवडतं पावसात खेळायला? येस Yes. गुड. मस्त. माइक ऑफ कर. नेक्स्ट इज गर्व. गर्व, नाव आर यू देअर? प्लीज पुट ऑन युअर माइक. गर्वचा माइक चालू करा प्लीज.
Yes, Garv is there. Okay. Yes, Garv, पोएम म्हणून दाखव मला. मी नाव घेतल्यावर लगेच माईक चालू करायचा आहे. ओके, बोल एक पोएम बोल, तुला आवडते ती. कोणती पोएम येते तुला, सांग मला. आवाज येत नाही बेटा तुझा. मछली है ओके बोल. मछली खिला रही है केवल छुपा रही है हाथ लगाओ तो जल जाएगी पैर निकालो तो मर जाएगी. ओके, पुट ऑफ युअर माईक. Okay, sorry for your inconvenience. I was speaking with you and my mic was off. Okay, so sorry. See what I was telling. So tomorrow will be our EVS lecture, right? So you all have to do your homework. Yes, and you're going to show me before the 10 minutes. When we start the lecture, first 10 minutes तुम्ही मला लेक्चरच्या अगोदर होमवर्क दाखवणार आहात. त्यामुळे आता सगळ्यांनी करायचं आहे. येस, चला पटापट मेसेज टाका चॅट बॉक्स मध्ये. सगळे करणार. गर्व, विराट, सान्वी, अनाया, पर्णिका, विद्या, तनिष. येस, ओके गुड. ओके, व्हेरी नाईस. चला मग आपण आता उद्या भेटूया. वी विल मीट टुमॉरो. टिल देन बाय बाय एव्हरीवन. Bye bye. Welcome. Have a nice evening to all of you. Bye bye. Welcome. Bye.